So here you just make it the like this is line, the straight line, no then straight line. So if you half of this circle, this actual circle is the oval, half it, very simple. Half it, this area you have this area it is for the your what position বেটা এটা হচ্ছে তোমার কানের জন্য চোখের লাইন এবং নাকের লাইন যেখানে আসছে সেখানে অ্যাকচুয়ালি কানের লাইনটা হয় ওকে সো সো জাস্ট আই ড্র দিস আমার করার পরে তুমি তারপরে আমাকে একটা করে দেখাবে তারপরে আমরা স্টেপ ডিরেক্টলি পোর্ট্রেটে যাবো আমি ডিটেলসে অত দেখাবো না তখন তুমি কিভাবে পোর্ট্রেট আরো সহজে করে কিন্তু পোর্ট্রেট করতে গেলে বেসিক্যালি আগে তোমাকে এই জিনিসটাকে বুঝে নিতে হবে এবং তুমি কি শুধু পোর্ট্রেটের উপরে ইজ মোর ইন্টারেস্টেড অর ইউ ক্যান গো হ্যাড আদার ড্রয়িং অলসো Okay, this is cartoony, right? Okay, fine. So, okay. So, তোমার যেভাবে ডিজনিতে আমি ক্যারেক্টার ডিজাইন করি সেমি কার্টুন রিয়েলিস্টিক হ্যাঁ 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 ওকে ফাইন সো সেগুলো তো যাবো এটা তো রিয়েলিস্টিক ফর্ম যাচ্ছে এরপরে তোমাকে আমি কার্টুনি ফর টেকনিক্সটাকে ইয়ে করাবো কিভাবে কার্টুনি কি ফলো করলে কার্টুনি লাগে বা ডিজনি কেন কি ফলো করে কোন টাইপের আইজ অ্যান্ড নোজ লাইন ফলো করে সো দ্যাটস ইট সো আমরা প্রথমে অ্যানাটমি বুঝে নিলাম তারপরে আমরা এটাকে যদি মনে করি কিছু তারপরে সেট দেবো বা ড্রয়িংও করলে এবার তুমি এটা শুরু করতে পারো আমাকে যতক্ষণ সময় নাও নিয়ে আমাকে দেখাও দেন আমাদের নেক্সট ড্রয়িংটা তাহলে যাচ্ছি তুমি বলছিলে যে কার্টুনি রাইট দ্য সেমি রিয়েলিস্টিক অ্যাকচুয়ালি তিন ধরনের হয় রিয়েলিস্টিক সেমি রিয়েলিস্টিক কার্টুনি ওকে তো কার্টুনিটা তুমি করতে চাইছো ইটস ফাইন সো লেটস ফার্স্ট সবসময় ফার্স্ট রিয়েলিস্টিকটা শিখতে হয় ভালো করে দেন আস্তে আস্তে তুমি অত সহজেই তুমি কার্টুনি করতে পারবে যেটা কঠিন লাগবে না ওকে সো আই শো দ্যাট কার্টুনি টেকনিক ডিজনির যে টেকনিক থাকে যেটা আমরা ইউ নো ওয়াল্ট ডিজনি বা এইচএসসি জব করি অ্যাজ ক্যারেক্টার ডিজাইনার সো যে টেকনিকে আমি ডিজাইন ক্রিয়েট করি বা ডিজনি থেকে যে ইয়ে আসে ইনস্ট্রাকশন আসে এইরকম টেকনিক ফলো কি টেকনিকগুলো তোমাকে আমি শেয়ার করবো দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট টেকনিক ওকে ওকে so now your time starts and you can if you want to share the screen and draw তাহলে তোমাকে আমি তোমার স্টেপস গুলো যদি মনে হয় যে আমাকে দেখতে হবে তো দেখতে পারি সে শেয়ার না পেইন্টে করতে তুমি কমফোর্ট তোমার পেইন্ট ট্যাবলেট আছে কি নো প্রবলেম তোমার যদি এরকম অপশন তুমি ল্যাপটপ থেকে করছো বোধহয় অ্যাকচুয়ালি আমি যেমন করছি যেটা ড্রয়িংটা আমি এটা আমার কাছে পেজ আর আমার ক্যামেরাটা এখানটা উপরে টপ ভিউ ক্যামেরাতে আছে আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আমার ছবিটা এখানটা আছে আমি আঁকছি এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমার যদি এরকম কোনো অপশন থাকে তোমার ক্যামেরা দেখানো যাবে তোমার পেজটাকে দেখানো যাবে তাহলে তোমার হ্যান্ড মুভমেন্টগুলো আমি বুঝতে পারবো যে ইট ইজ গোয়িং রাইট আর রং ইফ পসিবল দেন ওকে আদারওয়াইজ নো প্রবলেম চেষ্টা করো তাহলে বুঝতে পারবো তুমি কোথায় কতটা যেখানে তুমি সিরিয়াসলি জয়েন করতে চাইছো তো ইউ শুড নিড দ্য হ্যান্ড মুভমেন্ট অলসো কারেক্ট Yes, perfect. This position is perfect. Fine. Yeah. তুমি একটুখানি জাস্ট ঘুরিয়ে দেখো আমাকে মানে তোমার খাতাটা ঘোরালেই হবে বাস yes perfect only one thing I suggest that এই নেকের জায়গাটা জাস্ট আর একটু ছেলে মেয়েদের নেক হলে একটু ন্যারো হবে একটু ছোট হবে পাতলা লম্বা হবে ফ্যাশনেবল ছেলেদের ক্ষেত্রে একটুখানি একটু মোটা হবে জাস্ট ইমাজিন একটু গর্দানটা একটু মোটা হবে জাস্ট দ্যাটস ইট আদারওয়াইজ মানে ওটা তুমি ছোট করলেই না এটা মনে হবে মেয়ে মানে যদি কখনো
নেকটা ছোট, আবার নেকটার বাড়িতেও মনে হবে একটা বেশ মাসলস, একটা শক্তিশালী মানুষ আর কি। এবং যদি ইমাজিন করো হাল্ক ক্যারেক্টারটা, গলাটা নেই বললেই চলে, এতটাই মোটা করে থাকে আর কি, ম্যাচ করে দেয় বা। সো দিস ইজ নিড টু দ্য লিটল বিগার। Okay, fine. So now I can share your, okay, I just show the technique of you can go ahead the next time. This is more detail in nose, eyes and all in the portrait. So I can go ahead a little bit of like how to draw the semi-realistic or cartoon character basically. Any category, American characters. This is what is the important. They are maintaining the techniques. Okay, so basically all these start the drawing from the circle or oval, something like that. So we can go ahead also make first circle. What's the difference between this girls and boys? I also can here explain. Okay. So make sure the character should be nice circle. Disney character. Done, no? Can I go ahead? Okay. So basically Disney character sketching, if you see this, they're maintaining always for the, if you want to Disney princess or Disney character, so they're making one thing is very important. They're making this, it's the same techniques. Using the straight line in the half of the circle, they're making a straight line. And here you can make the little bigger. The ear is little bigger, like that much. If you want to create your own character, you can apply this technique, this little bigger ear and the circle line. What the thing is that the nose here circles and the eyes line, no? So you can make this here and here. This is eyeball and create here. See, this is a very structured. Okay, this is, it's not, you make the all character maintain that for the techniques, because they're making this. Eyeball, big eyeball, and the upper line should be dark line. Upper line on this eye, make it dark, and insides little. When you created the inside line, it should be dark, and here you can put this. Make sure this is, you can use dark pencil for that. Lower line should be, it's also circle, but it's not dark, that much dark. Upper line is more dark, you can add something, eyelash dots over here. Okay. This is the main things that apply. This is the upper part is a dark line, lower part the same flow but the light. Got it? Nose should be the middle of this. Basically, if you want to make the cuteness, this is nose is over here. More cuteness. Because you know that the kid's nose is very small and up. Okay. If you want to make it a little more ugly, or you can draw the nose like here. So if you top your nose, if you go ahead
যদি নাকটা ওপর দিয়ে করতে চাও, মানে তুমি কিউট করতে চাও ক্যারেক্টার, তখন নাকটাকে তুমি একটু ওপর দিয়ে করো। দ্যাট ইজ আ টেকনিক। বুঝতে পেরেছো? Fine. So now you can make it. We go later on the all those things in the how to create the character, the animation, character pose, gestures. Okay, so you can get ideas all. Because I'm working as an animator last 10 years in the studio, Disney Studios in Kolkata branch in DPU. So I just show you how to develop the characters and animations. So now after that, okay, these techniques are done. So now we can create here. If you want to make this nice here, or smart boy, okay, or girls. So if you make the mouth, it's also cute like this. Happy and cuteness, you can create like this. If you have more cuteness, you can create like this. Always the no mama like this. So now it's two things is there. This circle, okay, it looks good, but if you just want more cuteness, you just here you can make it little oval. So what's happening? This character is coming little like this, not exactly down, little like this, little. Understood? This two part is little wide looks like. Then it depends what kind of and then the make some characters. Something like this. I just make something dresses here. So you can create the hands. Again here you pick a three finger, right? You know, did you observe this? This is the creating character at from three fingers. Like this, not four finger. For example, how to create a more focus on this head that I shared over here. So use your pencil like this, slowly, and every parts of perfect shading, perfect from this character. If you want to make girls, if you want to like this, no, this is very girls. Mostly girls, they're, you know. So now it just make the character like here. If I want to make what do you want, boy or girls in this character, the daughter or son, girl. So just if you want to make the girls, just hairstyle only, this change. If you want to make girls, I just change the hairstyle. Just add something here, style like this, long hair.
It's like this. Okay. So like this, you can use. If you finish, you can share me. Hello. Ha ha ha. Like. Just second. Just second. I have for morning. I have one by one batches going on. So I'm not getting time on the speak from morning 8 o'clock. I have a full batch. Okay, just a second. I just said now. Next 2 minutes. Okay, please. Thank you. Yeah, yeah. How do you do that? Okay. So now can share me better? Yeah. Yeah, take time, take time. Good. Good time. Make sure all this line is oval. This is little just circles kind of. Okay. হ্যালো, কি করছিস? কি করছিস? কি করা হচ্ছে? বিয়ে বাড়িতে? আরে বাহ! ও তুই কলকাতা থেকে গেছিস? রাইট হ্যাঁ বলছি। শোন না, বলছি যে আমার না ওই দু একটা পিকচার দিয়ে পাঠিয়েছিলি, আমার একটা দরকার ছিল। ওই যে স্কাল্পচারের আমরা করলাম না মাহেশ্বরের, যেটা সেখানকার ছবিগুলো আমি পাঠিয়েছিলি। আমি আমার কোথায় সরস্বতী, আমি কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছি না। আমাকে আবার ফরওয়ার্ড করে দেন একটুখানি। বাট মানে আমি তুই একটু ফরওয়ার্ড করে দে এখনই, তাহলে খুব ভালো হয়।